Tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa Motlatsamoporesidente wa Maloba David Mabuza a tlhokafetse. This will see a bigger uplift in the month-on-month inflation rate in July, and of course also will contribute to a higher annual inflation outcome. Badirisi ba ka solofela go tlhatloga ga inflation mo kgweding eno le koketsego ya tlhwatlhwa ya motlakase. Great honor for our nation to be in the national stage again. After more than 50 years, we are now UN Security Council member seat. Mo go tsa boditšhaba, tona ya merero ya boditšhaba kwa Somalia a re ba dirile kgatelopele mo go khutliseng setlhopha sa borukhutli sa Al-Shabaab. Mothoetso Madume wa amogetswe mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana. Tla re diale. Motlatsamoporesidente wa Maloba mono Afrika Borwa David Mabuza o tlhokafaletse kwa bookelong jwa Johannesburg morago ga go lwala lobakanyana. O ne a le dingwaga di le 64. Makoko a dipolotiki a romela melaetsa ya matshediso. The fond memory that I have of him was that he looked beyond political affiliations, in that when I asked a particular question that he was unable to answer, he replied in writing. We send our deep condolences certainly to the Mabuza family, to, of course, the former Deputy President was Premier in Mpumalanga and served in that capacity, and so to the province and largely to his political party, the ANC. We send our deepest condolences. On behalf of Rise Mzansi, to convey our condolences to the Mabuza family first, to the ANC, his organization, the people of Mpumalanga, where he served as a premier but also as an MEC. For majority of his political life was served in Mpumalanga. So we convey our sincere condolences and to the family of Didi Mabuza, or the cat, as he was famously known. He had these moments. He will be quiet for a long time, but when he came out, you will speak in a way that draws you in. Moeteledipele wa lekoko la Umkhonto wesizwe kwa Parlamenteng Ngaka John Hlophe le semesegolo sa lekoko Colin Makhubele ba ne ba eme ba bega dikgang ka lefoko kwa Parlamenteng go bega diphetogo tse di ikaeletsweng go gagamatsa tiragatso ya lekoko. Ga jaana lekoko le na le baemedi ba ba lekaneng kwa kokwano bosetšhaba morago ga go tlatsa manno a neng a setse a le 9. MKP ya re jaaka ditokololo tsa lone di feletse ba siametse go dira ka natla. Lekoko le itsisitse baeteledipele bao le ba kayang ka gore ke baeteledipele ba dikomiti ba ba tlileng go emela lekoko kwa dikomiting. Le fa go na le leano la go netefatsa fa go ka nna le maitsholo a maleba mo dikopanong. I see no reason why the redeployment, the fact that Commander Nhlamulo Ndlela is no longer a whip, I see no reason why it should be headlines. It doesn't indicate that the party is falling apart. We have been here. I've been here in Parliament, leading this Parliament caucus for a year now. It's just over a year. The party is not falling apart. Hlophe a re dipego tse di mo lekwalong tsa gore ba leka go menola semesegolo se sentšha Colin Makhubele ga se nnete. Makhubele o na le kgwedi fela a le mo mannong morago ga gore Mzwanele Manyi a role marapo. Go ya ka lekwalo leno, Makhubele o tlhalosiwa fa a le bokoa ebile a sena kitso e tseneletseng ya dipolotiki. It has created a shock in our caucus. It has dented our image as a caucus, and that's what we want to work to restore right now and to ensure that something like this never ever happens again in the manner that it has happened. It is regrettable indeed. Makhubele ke semesegolo sa boraro sa lekoko fa e sa le botsamaisi jwa puso ya bosupa bo simolotse.
Tona ya thuto e kgolwane no Buhleng Kabane o senotse gore lefapha le neetswe tekanyetsokabo ya diranta di le dibilione di le 142 phegelwana 4 mo ngwageng ono wa ditšhelete. A re madi ao a tla oketsega go nna dibilione di le 150 mo ngwageng o tlang wa ditšhelete. For the current medium-term expenditure framework cycle, the department's budget has increased at an average annual rate of 4.4% in nominal terms. The total budget allocation for the current financial year is 142.4 billion rands. It increases to 150 billion rands in the next financial year and 258 billion in 2027-2028. In real terms, this growth is not sufficient to meet growing demands for additional resources. 2025 marks the first year of the implementation of our 5-year strategic plan for the period 2025 to 2030. Amongst others, during this period, our overall strategic focus areas will be on improving education outcomes and skills. Re sa le foo lekoko la umkhonto wesizwe le kgapetse thoko tekanyetsokabo ya lefapha la thuto e kgolwane e begilweng ke Tona Nkabane e kwa parlamenteng gompieno. Moparlamente wa MKP Mnqobi Msebenzi a re seno ke ka ntlha ya fa ba sena tsholofelo go lefapha. DA le yona e tlhatlhetse ditatofatso tsa bosenyi kgatlhanong le Nkabane kwa setationeng sa sepodisi sa Cape Town ka Labobedi. It is a deception with consequences. Today, public confidence in the sectors, those very institutions meant to train, upskill, and empower our youth, lies in tatters. Politically connected individuals and ANC insiders have been gifted board seats not based on merit but on patronage. A jobs factory for comrades while millions of young sit unemployed, untrained, and forgotten. The road does not stop at the sitters. Despite the minister's empty assurances, NSFAS remains a disaster. We unequivocally reject Budget Vote 17. We further reject this budget on the basis that we do not have the confidence in the ministry and certainly not in the accounting officer in the form of the DG, who is alleged of gross misconduct, fraud, and corruption. Yet the minister fails to suspend or even investigate him. So we're not rejecting this budget because of all the things that you are claiming, Chairperson. We reject it because we do not have confidence in the ministry and the department to oversee this budget. I've got a simple advice for you, Minister. The comrades who are claiming to support you because they are stealing from the sector are not going to be there when you are removed as Minister of Higher Education. When you fall, you are going to fall alone. Therefore, you must decide. It's either you are going to be on the side of students or you are going to be on the side of corrupt comrades of the ANC. This is why we cannot accept this budget, because we have got no certainty that the 142 billion rands is going to be used correctly. Why? NSFAS has a middleman of a middleman of a middleman. Mo go tsa boditšhaba, Tona ya merero ya boditšhaba kwa Somalia Abdisalam Abdi Ali a re ba dirile kgatelopele mo go khutliseng setlhopha sa borukhutli sa Al-Shabaab. A re Mogadishu ba balesegile mme ba beeletsi ba thologela kwa nageng eo. Abdi Ali e ne le sebuisogolo kwa tiragalong ya go keteka dingwaga di le 65 tsa boipuso jwa Somalia. Ye ke tiragalo ye botlhokwa ka ge Somalia e keteka mengwaga e 65 ya tokologo eupša e be e se leeto le bonolo go Mogadishu ka morago ga go lwantšhana le ditlhopha tšeo di bego di ba bintšha ka leoto le tee bjalo ka Al-Shabaab yeo e ilego ya baka tlaišego e senago magumo. Tona ya merero ya dinaga di šele go tšwa ka bohlabela bja Afrika o re seemo se a kaonafala ka Afrika. Situation in Mogadishu is very, very good. It's very stable. As you mentioned, there's going to be some struggle we have in the past with the tourist groups that's coming to overall, especially Central and South Somalia. But our government has really succeeded to push them back. Afrika borwa e re tla dula e thekga Somalia ka maano a go tlhola khutšo.
We're urging them that negotiations is the only way that you can move forward to resolve conflicts, and we are concerned about Al-Shabaab and their activities there, and we would like to wish the Somalian people well in ensuring that even Al-Shabaab comes to the table and starts talking peace. Se gape ke monyetla wa botlhokwa wa Somalia morago ga gore e akaretse go ditho tša lekgotla la maloko a tšhireletšo a United Nations. To be honest with you, it's great honor for our nation to be in the national stage again. After more than 50 years, we are now UN Security Council member seat, really representing African continent and Arab League, as we are a part of the Arab League, and overall all our international stage. Africa borwa ke ye nngwe ya dinaga tšeo di amogelago badudi ba Somalia. It would have been much greater if we all been in Somalia today and celebrating, because of the Al-Shabaab and insecurity and the problems in the country. We have been here for the last 30 plus years, studied here, live here, for the same reason of security issues. Somalia e tukišetša go swara dikgetho išago ka morago ga mengwaga e 50, gomme se se bonwa bjalo ka kgato kgolo ya ikonomi le tlhabollo. Motho re tswella pele ka dikgang tsa rona. Batho ba le batlhano ba ba karetsang batlhankela bagolo ba lefapha la badiri kwa Bloemfontein le baagi ba tshwerwe malebana le dikopo tsa UIF tsa tsietso. Letsholo la bosetšhaba la go ba batla le thankgolotso dikgwedi di le 5 tse di fetileng. Go fitla ga jana go tshwerwe motho a le nosi mono Gauteng fa ba bangwe ba tshwerwe kwa Free State. Go tiišwa molao ba gononelwa ba ile ba swarwa mabapi le bobodu le bomenetša ka dikantorong tša lefapha la tša mešomo. Se amana le dimilione tša ditšhelete go ditleimi tša bofora. Moeteledipele molatong o ebile motho wa mathomo go ka swarwa. We anticipate that by today we'll be arresting about 20 people, and we have just done our first pickup here, and I believe in other places there are still pickups being done. This comes from fraudulent UIF claims which were made, and you'll be aware that one of the person who has just been arrested is an official from labor, and we expect that there will be civilians who will be arrested who are also conniving in the matter. We expect the arrested people to appear in court by Monday maybe. Go lebeletšwe go sana le batho bao ba tlo go swarwa. Ishmael Mudiba, Ditaba tša SABC, Bloemfontein. Baagi ba kwa DR kwa Northern Cape ba ikuela go mapodisi go gagamatsa dipatlisiso tsa bone ka ga go nyelela ga mosadi wa dingwaga di le 32 yo a bonweng la bofelo dikgwedi di le 5 tse di fetileng, tota di le 3 tse di fetileng. Letvina Johnson o nyeletse fa mopitlwe a ne a tlhola malatsi a le 29 morago ga gore yo mongwe wa gabo a motlogele kwa lefelong la lekaula gagwe. Baahi ba DR ba re bantse ba tshositswe ke ho nyamela ha Letvina Johnson. Lelapa labo le hlalosa ha le mmone la ho qetela a le lelapeng la bo mohlankana wa hae ka la 29 Tlhakubele monongwaha, empa o hlaloseditse sepolesa ha sa tsebe mo a leng. Lelapa le boetse le tlalehile ha ho ne ho ena le diketsahalo tsa tlhekefetso ho moradi wa lona di etswa ke mohlankana wa hae. All I can say, I want the last person that she was with my sister that day. They must be locked because we don't know what happened. Baahi ba tseka hore sepolesa se etse mosebetsi wa sona. Bare ho bile le dinyewe tse mmalwa tsa ho nyamela ha basadi sebakeng sena nakong e fetileng. We are champions. As members of the community, we want to make sure that in this area we don't allow such to happen. Not now, not ever. We just want to see action being taken for Letvina Johnson that's been gone for the last 3 months. And we came here to say we are tired about gender-based violence. Sepolesa sere diphuputso tsa ho fumana Letvina di tswela pele. The matter was reported to the police and it is under investigation. Unfortunately, I cannot divulge every information to the entire community, but the family is always getting updates from the police.
Sepolesa se boetse se hlalosa ha se fuputsa nyewe ya ho nyamela ha motho. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, DR Northern Cape. Motho re santse re le mmogo. Badirisi ba ka solofela go tlhatloga ga inflation mo kgweding eno le koketsego ya tlhwatlhwa ya motlakase. Le fa City Power e re badirisi ba ba dikobo di magetleng mono Johannesburg ba ka se duedisiwe tlhwatlhwa ya motlakase e okeditsweng ka diperesente di le 12.4 ga ba ne ba efoga inflation. Moelatlhoko wa Energy Bosetšhaba NERSA wa tlanegisitse tlhwatlhwa e okeditsweng ya motlakase e lopilweng ke dimmasepala di le 130 le bothati ba selegae ya magareng ga diperesente di le 10 le di le 14. Baagi ba solofetse go duela diranta di le magareng ga 245 le di le 333 ka kgwedi go simolola mo kgweding eno. Moitseanape wa ikonomi kwa Investec a re seno se tlile go ama inflation. This will see a bigger uplift in the month-on-month inflation rate in July, and of course also will contribute to a higher annual inflation outcome. In July, CPI inflation is expected to rise above 3% after running below 3% in the second quarter of this year. Currently, inflation is at 2.8%. We expect to see it rise to 3.1% by July. The bottom line, of course, is that even at 3.1%, it's at the lower end of the 3 to 6% inflation range, and the target at 4.5%. Dimmasepala tse di farologaneng di okeditse tlhwatlhwa ya motlakase mme Ekurhuleni ke yona ya tlhwatlhwa e kwa godimo go gaisa fa City of Tshwane e le kwa tlase go gaisa. Motsamaisi mogolo wa City Power mo mererong ya ditlhwatlhwa Frank Hinda a re badirisi ba ba dikobo di magetleng ba ka se amege fa ba lotseno le lennye ba tla duela diperesente di le 11. Kgotlatoropo ya Johannesburg e tlhophile Margaret Arnold gape jaaka mmusa kgotla. O tlhophilwe ka divoutu di le 137. O ne a gaisanela maemo ao le Alex Christian wa DA yo a boneng divoutu di le 68 le Yongama Zingela wa UDM yo a boneng divoutu di le 5. Maemo ano a nnile lolo ya morago ga gore no Buhlem Thembu wa Action SA a ntshiwe mo maemong ka ntlha ya voutu ya go tlhoka boikanyego mo go yena. Meyara o solofetse go itsise gore ke mang a tla tsena mo maemong a ga Arnold a ditšhelete mo komiting ya meyara. Motho di ne di le kalo tsa segonjono kgaso e latelang ke ya sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC Lehae. Ga jana ke go tlogela le boinelo mo lebimang ka tsa maemo a bosa. Tla re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle. Ke a leboga ke adimile ke le dumedise babogedi ko gae a re lebelele maemo a bosa bosigongjo fa re lebelela ko karolong ya Mahikeng Free State le KwaZulu-Natal go tla nna le gone go na le lekhubu le mewa o tsididi karolo ya Komani le Maletso a di tla nna le gone go wela ke semathana le karolo ya Lesotho fa re lebelela ko karolong ya Kapa go tla nna le pula diperesente di le 80 fa re lebelela gape mo bophirima jwa naga go tla nna le gone go wela ke mowane lekhubu la mewa o tsididi le nna le gone go tswelela mo karolong ya Kapa re belela Limpopo le Mpumalanga go ko karolong ya KwaZulu-Natal le teng go tla nna le gone go nna le lekhubu la mewa o tsididi ba maemo a bosa ba re tsibusa ka diphefo tse di matla mo bogare jwa naga go rarela karolo ya Free State fa re lebelela gape mo botlhaba jwa naga go tla nna le dipula tsa matla ka dibe mme pula e matla e nna le gone go tswelela ko karolong ya Kapa ka moso gape fa re na le gone go lebelela mo karolong ya KwaZulu-Natal tla nna le gone go nna le semathana diphefo tse di matla le makhubu a tla nna le gone go rarela karolo ya Gqeberha le diphefo tse di matla di tla nna le gone go rarela karolo ya Kapa fa re lebelela di-temperature tsa rona Johannesburg tla nna tse di mo mosong ka digata di le 5 le Vereeniging ka digata di le 5 go a go di le 13 Carltonville ka digata di le 4 go a go di le 15 Limpopo Musina ka digata di le 14 go a go di le 30 Polokwane ka digata di le 8 go a go di le 21
karolo ya Mpumalanga fa re lebelela mo Middleburg ka digata di le 5 go a go di le 16, Carolina ka digata di le 4 go a go di le 16, Emelo ka digata di le 4 mo mosong fa re lebelela kwa Zulu Natal le teng mo profenseng Vryheid e tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 8 go a go di le 20, Ulundi ka digata di le 11 go a go di le 23, Durban ka digata di le 16 go a go di le 20 mo Eastern Cape le teng go tla nna le tlhabwa letsatsi mo Bophirima Graaff-Reinet ka digata di le 6 go a go di le 16, fa re lebelela Makhanda ka digata di le 9 go a go di le 16 mo Thapameng province ya Western Cape fa re lebelela Laingsburg ka digata di le 6 go a go di le 14, Oudtshoorn ka digata di le 7 go a go di le 17, Riversdale ka digata di le 9 go a go di le 19. Lebelela province ya Northern Cape le teng mo provinceng Apinteni e tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 3, le Carnarvon ka digata di le 3, Calvinia le yone e tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 3 go a go di le 11, Sutherland ka grata le lefela go a go di le 9 mo Thapameng Free State fa re lebelela Bothaville ka digata di le 5 go a go di le 13, Welkom ka digata di le 4 go a go di le 12, fa re lebelela Wepener ka digata di le 2 go a go di le 9 mo Thapameng fa re lebelela mo Bokone Bophirima re lebelela Mahikeng ka digata di le 6 go a go di le 15, Tosca ka digata di le 3 mosong fa re lebelela Taung e tla nna tsididi ka digata di le 2 go a go di le 13. Mogaetsho ya Mabuza fela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.